गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज तारीख आहे 15 मे 2022. आम्ही आता झंस्कारमध्ये आहोत. आम्ही काल फोटोक्सरला कॅम्पिंग केलेलं. आता वाजलेत 11:30. सगळं वाइंड अप करून निघायला आम्हाला 11:30 झालेत. आज आमचं फर्स्ट टाइम कॅम्पिंग होतं. दॅट टू 0 डिग्री सेल्सिअस. काल रात्रीचं तापमान 0 डिग्री सेल्सिअस होतं. आता आम्ही साधारण 13,000 फीट समुद्रसपाटीपासून उंचीवर आहोत. म्हणजे आम्ही यापूर्वी सह्याद्रीमध्ये पण कधी कॅम्पिंग केलं नाहीये. आज पहिलीच वेळ आहे आमची होती, म्हणजे कालची, ती पण एवढ्या उंचावर, एवढ्या थंडीत. आणि ते सगळं कॅम्पिंगचं सामान कॅरी करत असल्यामुळे आमचं एवढं लगेच झालेलं आहे. आता आम्ही निघालोय टुवर्ड्स पदूम. आता मध्ये आम्हाला एक कोणता तरी पास लागणार आहे, सिंगेला पास. वाव, समोर तुम्ही डोंगर बघू शकताय. हो, म्हणजे असं चित्र बघितल्यासारखं वाटतंय अक्षरशः. So that's so that's a frozen river, and that's Sonal crossing this, and she will go over the bridge. Different colors of Zanskar Valley. This, and this. We saw some mammoth-like creatures. I think they are mammoths, but I'm not sure. And as we are reaching up to the next pass, we can see more and more snow on the mountain sides and along the roads, and that's the mammoth, but I don't think you can see anything. And he's running. Left दगडांचं. See, if you can see, he's hiding now in his burrow. So it's a burrowing creature like a rabbit or beaver.
So we are somewhere between Fotoksar and Lingshet, and the landscape has changed completely. Dry, windy, and slightly cold. 1 minute. And there is a village down there. I don't know which village, or will it be on our route or not. I'm not sure. So you can see the road goes from different places, so we don't know. And of course the snowy mountains are everywhere on that side and this side. And here we are. Crossing, we are at this board. If you can see, Zanskar right, Manali right, and
Subscribe to our channel, like, share, comment on our video, and click the bell icon to never miss our updates.